Yeah, guys, can you hear me? Okay, so in 1 minute we are going to start the doubt session. If you got any doubts, please do gather your doubts and you can ask me any doubt from lesson 1 to lesson 14. So whatever the doubt you are having, please do ask me the doubt so that we can able to discuss. So guys, I hope we can start the class. Okay, let's start with a doubt, that is naming a structure. So we will discuss about how to name a structure, as well as we will write how to draw a structure if the name is given. Okay, so first of all, naming a structure, I'll tell you some important techniques, because explaining entire thing is not possible in this class. So I'll write some examples here. See, now if you are going to observe this carefully, look at this structure. So while we are going to understand about the structure, you have to understand one thing, that is, first one is primary prefix, next one is secondary prefix, next one is word root, primary suffix, secondary suffix. Okay, we are going against the rules. So this is the easiest way to understand. 3, 4 and 5. Okay, please do remember these 5 steps: primary prefix, secondary prefix, word root, primary suffix, secondary suffix. I'll write here. First of all, in the primary prefix, we are going to have RRX compounds. That means you are going to have alkyl compounds. Okay, we are going to have alkyl compounds like methyl, okay, methyl, ethyl, etc. RX, X means you are going to have chloro, fluoro, bromo, like this compound. These are called halogens. X stands for halogens. And this secondary prefix is going to be used only for cyclic compounds. If cyclic compound is there, then only we are going to write cyclo, otherwise you leave it. Word root is, you all know how many carbons are going to be there in that structure, that is going to decide the name. Like here, you are going to have 1, 2, 3, 4, 5. That means it is penta. Okay. Now see, meth, you remember this. Eth, prop, but, pent, hex. It depends on the number of carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now here, word root is completely, it is depending on this, how many carbons are there. Primary suffix is nothing but if it is having carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond, or carbon-carbon triple bond. I'll tell you the easiest way. I'm reducing the steps and easiest way for the examination point of view. So if it is single bond, we are going to write ane, ene, ine. Okay, ane, ene, ine. Okay, single bond then ane, double bond then ene, triple bond then ine. And secondary suffix is for the functional groups. Okay, you have to remember 4 with A, 2 with E,
1 with K. Okay, easiest way. 4 with A. What are they? Acid, alcohol, aldehyde, amine. 2 with E. What are they? Ether, ester. 1 with K. What is that? Ketone. Okay. So this is the simplest way. Please take a screenshot and we can easily understand about this. Okay. Now how to name this compound? See, primary prefix. Is there any R, X are there in this? No, there is nothing attached. It is not a cyclic compound. That's why it is not there and it is not there. Now word root. 1, 2, 3, 4, 5. It's pent. All are having single bond. That's why it is ane. Okay. So what is COOH? COOH is oic acid. Okay, it's carboxylic acid. That's why it is pentanoic acid. Okay, I think it is easy. Okay, we'll go for another. I'll tell you another example. Okay, now we'll go for another example. I'll draw the structure here. Okay, here I will write CH3, CH, CH2, CH2, OH. Okay, here we are going to write Br. Okay, now try to tell me what is this. Okay, here you are going to have an X compound. What is that? Bromine. That's why we are going to start the name with bromo. But remember, here functional group is there. That's why you have to name this from here. 2, 3, 4. So this bromine is on third carbon. That's why we are going to write 3-bromo. Okay. Here it is not a cyclic compound. That's why this step is not essential. We'll come to word root. 1, 2, 3, 4. So how many carbons are there? 4 carbons are there. That's why we are going to write it as but. All are single bonds. That's why it is ane. And here it is having alcohol. Alcohol's thing is OL. Okay, all. That's why we are going to write here this. So what is the name? 3-bromo-butanol. 3-bromo-butanol. In this way you are going to understand. Now I will tell you, when the name is given, how to draw the structure. It is the easiest way. It is the easiest way when the name is given. See, for example, 2-chloro 3-methyl pentane 2-oic, some 1-oic acid. Okay. Now always you start from root word. What is the root word? Pentane. That means how many carbons should be there? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ane means all are having single bonds. That's why we are going to write 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I am starting from here. Oic acid. That's why we are going to write COOH. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now tell me 2-chloro. 2-chloro means here chloro is attached. 3-methyl. That means here CH3 is attached. And rest should be filled with hydrogen. See, carbon's valency is 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now write the name. CH3 single bond, CH2 single bond, CH, CH3 single bond, CH, Cl, COOH. Okay, now you practice, and if you got any doubt, please do let me know. Okay, we'll go to the next doubt. So guys, what should be the next doubt? What is the next doubt should be explained? Okay, latest doubt is, can you please tell me which doubt I have to explain? Which doubt I have to explain?
Can you please message which doubt I have to explain? Okay, problems related to loop law. Okay, right, I'll explain you. Okay, definitely we'll go for junction law as well as loop law. Once I'll explain you what is junction law. Okay, definitely we'll see. So junction law, what is junction law? See, for example, okay, let us consider this as the junction, and here some currents are entering into the junction and some are leaving from the junction. Let us say this is I1, this is I2, this is I3, this is I4, and this is I5. Then what is the currents that are going into the junction? These two are going into the junction. So what is their sum? I1 plus I2 is equal to the currents which are leaving from the junction. What are they? 3. That is I3 plus I4 plus I5. See, the magnitude of the current entering into the junction is equals to magnitude of the current leaving from the junction is called as Kirchhoff junction law. So what is Kirchhoff junction law? The magnitude of the current entering into the junction is equals to magnitude of the current leaving from the junction is what we called as junction law. Now we will go to the loop law. See, loop law is a little complicated, but if you are understanding this carefully, then it is very much easier for us, because loop law includes sign convention. Loop law includes sign convention for the potential difference, sign convention for the EMF. ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. What is the sign convention for the potential difference? See, ఎప్పుడైనా సరే కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి. Suppose this point is A and this point is B, and here you are going to have a resistance R1 and the magnitude of the current is I1. చూడండి జాగ్రత్తగా. Potential difference ని దేంతో చూపిస్తాం? V. And what is the formula for the potential difference? V is equal to IR is the formula. That means from A to B, what is the potential difference? I1 into R1. But the question is, what is the sign to be maintained? We have to give plus or we have to give minus. It depends on whether we are going from A to B or we are going from B to A. అర్థం చేసుకోండి. A నుంచి B కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. If I am going from A to B, then I am moving in the same direction of current. నేను కరెంట్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తున్నాను. కరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ఇక్కడ మైనస్ పెట్టేయండి. ఇప్పుడు B to Aకి వద్దాం. B to Aకి వచ్చిన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారదు, I1 R1 ఉంటుంది. కానీ B to A వెళ్ళేటప్పుడు నేను సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తానా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నానా? B to A, I am moving in the opposite direction. So when I am moving in the opposite direction, we have to keep plus. So when we are going to move in the same direction, we are going to write minus I1 R1. We are going to move in the opposite direction, we are going to write plus I1 R1. కరెంట్ వెళ్తున్న దారిలోనే మనం వెళ్తే మనం మైనస్ పెట్టుకోవాలి, కరెంట్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే మనం ప్లస్ పెట్టుకోవాలి. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. ఇక ఈఎంఎఫ్కి వద్దాం. ఈఎంఎఫ్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్స్ ఎ బ్యాటరీ థింగ్. ఓకే, తెలుసు మీకు. ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. ఇప్పుడు ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి సమ్ V1 అనే ఈఎంఎఫ్ ఉంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, నేను ఏ నుంచి బికి వెళ్తే ఇలా కదా వెళ్తున్నాను. నేను ఏ టెర్మినల్తో ఎండ్ అవుతున్నాను చెప్పండి? ఏ టెర్మినల్తో ఎండ్ అవుతున్నాను? మైనస్ టెర్మినల్తో ఎండ్ అవుతున్నాను. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు రైట్ మైనస్ V1. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ, ఇప్పుడు చెప్పండి, బి టు ఏ ఐఎమ్ ఎండింగ్ విత్ ప్లస్ టెర్మినల్ ఆర్ మైనస్ టెర్మినల్? ప్లస్ టెర్మినల్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ప్లస్ V1. ఈ రెండు అర్థం చేసుకుంటే ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ అస్. మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామా? ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం, చిన్న ప్రాబ్లం ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం. సపోజ్ చూడండి, ఓకే, A B C D E F. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ I1 అనుకుందాం, ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ I2 అనుకుందాం, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ I1 ప్లస్ I2. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్స్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు అస్యూమ్ యాజ్ R1, R2, R3.
ఇప్పుడు ఒక్కసారి నేను చెప్పిన సైన్ కన్వెన్షన్ రూల్స్ని అడాప్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ బి సి ఎఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ లూప్. ఇది కనిపిస్తుందా మీకు? ఇది ఒక లూప్. అలాగే ఎఫ్ సి డి ఈ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ లూప్. అలాగే ఈ పెద్దది కూడా ఒక లూపే. ఏబిడిఈఏ కూడా లూపే. ఏదో ఒక లూప్లో తీసుకుని చెప్దాం. ఏదో ఒక లూప్ని తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. నాకు ఒక లూప్ని ఏదైనా చెప్పండి. ఒక లూప్ ఏది తీసుకుందాం? ఏబిసిఎఫ్ఏ. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏబిసిఎఫ్ఏ అంటే నేను ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి, ఏ నుంచి బి. ఫస్ట్ ఏ నుంచి బికి మూవ్ అయ్యి చెప్పండి, ఆ ఏరియాలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఆ ఏరియాలో కరెంట్ I1, ఆ ఏరియాలో రెసిస్టెన్స్ R1. కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ I1 R1. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ప్లస్ వస్తుందా మైనస్ వస్తుందా? చెప్పండి, ప్లస్ వస్తుందా మైనస్ వస్తుందా? వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్? So what we are going to have? Plus or minus? Definitely we are going to have plus. Okay, next. ఇప్పుడు B నుంచి C, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో EMF ఎంత ఉందో చూడండి. ఈ ఏరియాలో EMF ఏంటి? ఈ ఏరియాలో EMF చూడండి, ఇది కదా. ఈ వాల్యూని V1 అనుకుందాం, ఈ వాల్యూని V2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, V1 ముందు నేను ప్లస్ రాయాలా మైనస్ రాయాలా? ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ మైనస్ బికాజ్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ విత్ మైనస్. ఇప్పుడు B నుంచి Cకి ఏం లేదు, మళ్ళీ C నుంచి Fకి మూవ్ అవుదాం. C నుంచి Fకి మూవ్ అవుదాం. C నుంచి Fకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎవరున్నారు? EMF ఉంది. ప్లస్ V2 రాయాలా మైనస్ V2 రాయాలా? ప్లస్ V2 బికాజ్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ విత్ దట్. సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తాను, కరెంట్ వెళ్తున్న డైరెక్షన్లోనే నేను వెళ్తున్నాను కాబట్టి C నుంచి Fకి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ I2 R2. I2 R2. That I2 R2 is going to become minus. So again F నుంచి A ఏం లేదు కాబట్టి ఓవర్ that is going to become 0. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ప్లస్ I1 R1 మైనస్ V1 ప్లస్ V2 మైనస్ I2 R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ వాట్ వి కాల్డ్ యాజ్ కిర్చాఫ్స్ లూప్ లా. దీని మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్. ఓకే, రైట్. మీకు సిరీస్లో R1 ప్లస్ R2 R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ R1, దిస్ ఈజ్ R2 అండ్ దిస్ ఈజ్ R3. ఓకే, R1 R2 R3. కొంచెం షార్ట్గా చెప్తున్నాను. హియర్ potential difference is V1, here potential difference is V2 and here potential difference is V3. Okay, ikkadiki randi. Here we are going to have an ammeter. It is the battery and it is the plug key. Okay, current direction is this. This is I. Now ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్నాం కాబట్టి సిరీస్లో ఫార్ములా ఏంటి మనకి చెప్పండి? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 అండ్ హూ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్? కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ కాన్స్టెంట్ సిరీస్లో. మనకి ఓమ్స్ లా ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఓమ్స్ లాస్ ఫార్ములా? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. ఇఫ్ V ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ IR, దెన్ V1 ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ IR1. I can't write I1 because I is constant. Okay. Now V2 is going to become IR2 and V3 is going to become IR3. Now put these values there. V value is IR is equal to V1 is IR1, V2 is IR2 and V3 is IR3. Now IR is equal to, I is taken as common, it is going to become R1 plus R2 plus R3 and we are going to cancel I on both sides. We'll have R is equal to R1 plus R2 plus R3. ఇది సిరీస్లో. అంటే సిరీస్లో ఏమైనా సరే మీకు 10 ohms 20 ohms 30 ohms ఇచ్చి సిరీస్లో అడిగితే ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? R is equal to 10 plus 20 plus 30 which is equal to 60 ohms. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోండి ఒక విషయం, సిరీస్లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎనీ ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్. నౌ విల్ గో ఫర్ ప్యారలల్. ప్యారలల్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇప్పుడు ప్యారలల్లో చూడండి, ప్యారలల్లో 3 రెసిస్టర్స్ని యాడ్ చేద్దాం. R1, R2 అండ్ R3
Now this is ammeter. Okay, this is battery, and this is I, and this I is going to be distributed. This is I1, this is I2, and this is I3. Now parallel combination లో ఒకసారి చూడండి. parallel combination లో ఏమవుతుంది మనకి? I is equal to I1 plus I2 plus I3, and who will remain constant? Potential difference is going to become constant. I is equal to I1 plus I2 plus I3. Ohm's law formula చెప్పండి. Ohm's law formula ఏంటి? V is equal to IR, then I is going to become V over R. Okay, ఇప్పుడు I1 ఎంత చెప్పండి? I1 is V by R1. I can't write V1 because V is constant. So I2 is going to become V by R2, and I3 is going to become V by R3. ఇప్పుడు ఫార్ములాలో పెట్టండి. I is equal to I1 plus I2 plus I3. I value V by R. So V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Then V by R is equal to, V is constant, this is going to become 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. V will be cancelled on both sides. Now we will have the formula as 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ఇది ప్యారలల్. కానీ గుర్తుంచుకోండి, మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాసుకోండి. ప్యారలల్లో 3 రెసిస్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు R is equal to R1 R2 R3 over R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3. ఈ ఫార్ములా వాడండి. మీరు ఈ 1 by R లో పెట్టకండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? సమ్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేయండి. సపోజ్ మీకు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, 5 ohms, 10 ohms, some 20 ohms ఇచ్చాడు అనుకోండి, అండ్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ us to calculate in parallel. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? R is equal to 5 into 10 into 20 by 5 into 10 plus 10 into 20 plus 20 into 30. ఇలా చేయండి. ఇది సాల్వ్ చేయండి. అదే 2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, R is equal to ఫార్ములా R1 R2 by R1 plus R2. అన్నీ సేమ్గా ఉండి సపోజ్ 2 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ R by 2 అవుతుంది. అన్నీ సేమ్గా ఉండి 3 ఉంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ R by 3. అన్నీ సేమ్గా ఉండి 4 ఉంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ R by 4. అన్నీ సేమ్గా ఉండి n ఉంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ R by n. ఎప్పుడైనా ప్యారలల్లో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే వచ్చే ఆన్సర్ 5 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ లేదు ప్యారలల్లో. ఓకేనా? ఇది సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ డెరివేషన్స్. ఓకేనా? మరొకటి ఈ లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ మరొకటి కూడా చూసుకోండి మీరు. ఏంటంటే ఫార్ములాలు ఏమున్నాయి మనకి? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR ఒక ఫార్ములా ఉంది, మరొకటి R ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో L బై A. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో స్టాండ్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ బై ఏరియా. ఇది ఒకటి చూసుకోండి. అలాగే ఓమ్స్ లా వెరిఫికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ లెసన్ నుంచి, ఓమ్స్ లా వెరిఫికేషన్. అలాగే బల్బ్స్ని సిరీస్లో కలుపుతారా ప్యారలల్లో కలుపుతారా చెప్పండి? ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్లో బల్బ్స్ని ఎందులో కలుపుతాం మనం? ప్యారలల్. ఎందుకు ప్యారలల్? నాట్ బికాజ్ ఒకటి పోతే అన్ని పోవడం కాదు ఆన్సర్. అలా రాయకండి ఆన్సర్. ఎగ్జామ్స్లో రాసేటప్పుడు ఆన్సర్ అలా రాయకండి. ఏం రాస్తారంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో V ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ I చేంజెస్. దీనివల్ల బల్బ్స్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ తాలూకా ఎఫిషియన్సీలో డిఫరెన్స్ ఎలాగా ఉండదు అనమాట. నో డిఫరెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అక్కడ ఇన్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద బల్బ్స్. గుర్తుంచుకోండి, బల్బ్స్ కానీ ఎలాంటి డివైస్ అయినా. అదే మనం సిరీస్లో కలిపామనుకోండి, ఆన్సర్ యూ డోంట్ రైట్ లైక్ 1 go all go రాయకండి, అలాంటి ఆన్సర్ రాయకండి. ఏం రాస్తారు ఆన్సర్? సిరీస్లో V ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? బల్బ్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ తాలూకా ఎఫిషియన్సీ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. సో గ్లో ఉండదు సరిగ్గా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? యా, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇంకేం చెప్తారు చెప్పండి? ఇంకేం అడుగుతారు నన్ను? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. అలాగే ఈ ఫార్ములాస్ కూడా చూసుకోండి. కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? Q బై T. ఒక్కోసారి సమ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, T షుడ్ బి ఇన్ సెకండ్స్, మినిట్స్లో ఉండకూడదు. ఓకేనా? అలాగే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? W బై Q. ఈఎంఎఫ్కి కూడా ఫార్ములా W బై Q. ఇక్కడ W అంటే FE ఇంటూ L బై Q. FE అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్, ఇక్కడ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ బై Q. ఇక్కడ కెమికల్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టెర్మినల్స్ బై Q. అలాగే ఓమ్స్ లా మీ అందరికీ తెలుసు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. అలాగే పవర్కి ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్ని జాగ్రత్తగా రివైజ్ చేసుకోండి. పవర్కి ఫార్ములా ఏంటి? యాక్చువల్గా ఫార్ములా VI. తర్వాత మరో ఫార్ములా V స్క్వేర్ ఇంటూ R. మరొక ఫార్ములా I స్క్వేర్, సారీ V స్క్వేర్ బై R, I స్క్వేర్ R. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా.
ఎందుకంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ కదా. ఇది ఈ 3 ఫార్ములాలు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అలాగే ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటి? ఎనర్జీకి యూనిట్స్, పవర్కి యూనిట్స్ ఏమో వాట్స్, ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏమో కిలో వాట్ అవర్స్. ఓకే, 1 కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.6 × 10⁶ జౌల్స్. ఓకేనా? ఓకే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజంలో ఉన్న ఫార్ములాస్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజంలో మనం ఎక్కువగా అడిగే ఫార్ములాస్ ఒకసారి ఫాస్ట్గా చెప్తాను చూడండి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజంలో మనకి B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/A అని ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, లేదా 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA cos θ. ఓకేనా? ఈ cos θ అనేది గుర్తుంచుకోండి, జనరల్లీ డాట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో cos θ మీన్స్ ఇక్కడ θ ఒకవేళ 90 degrees అయితే ఎఫెక్ట్ ఉండదు, జీరో ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. తర్వాత B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/Aతో పాటుగా F నుంచి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి చూడండి. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు QVB, ఇది ఒక ఫార్ములా జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్, వెలాసిటీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది ఒకటి చాలా జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు QVB. దీని నుంచే మనకు మరో ఫార్ములా వస్తుంది, F ఈజ్ ఈక్వల్ టు BIL. ఈ రెండు ఫార్ములాలు ఫోర్స్ గురించే చెప్తాయి, కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద డాటా, వాట్ ఈస్ ద డాటా గివెన్ టు అస్. మనకి ఇచ్చిన డాటాని బట్టి మనం ఇచ్చేస్తాం అనమాట. సో డాటా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. మనకి చార్జ్ ఇచ్చి వెలాసిటీ ఇస్తే వీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. అలా కాకుండా B వాల్యూ ఇచ్చి కరెంట్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్కి సంబంధిస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ రెండు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అలాగే మీకు మరో ఫార్ములా ఉంటుంది, మన ఫారడేస్ లా నుంచి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు N/d∅/dt. ఓకేనా? ఇది ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. N స్టాండ్స్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్, d∅ తెలుసు కదా మీకు, చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్ ఓవర్ చేంజ్ ఇన్ ద టైం. ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇంతకు మించి పెద్దగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఫార్ములాస్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ. ఓకేనా? QVB, BIL, ఇది BA cos θ, అంతే. ఈ యూనిట్స్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్, పెట్టి గుర్తుంచుకోండి. దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి? వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఒక యూనిట్, మరొక యూనిట్ టెస్లా, మరొక యూనిట్ న్యూటన్ పెర్ యాంపియర్ మీటర్. ఓకేనా? ఈ 3 యూనిట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి మీరు. యా, ఇంతకు మించి ఈ లెసన్ నుంచి పెద్దగా అడిగే సమస్య ఉండవండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్లీజ్. యా, F ఈజ్ ఈక్వల్ టు B. గుడ్. ఇంకా సో కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ? క్యాల్సినేషన్ చూస్తారా ఒకసారి? క్యాల్సినేషన్ ఒకటి, రోస్టింగ్ ఒకటి. ఓకేనా? ఈ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఒకసారి ఫాస్ట్గా. హోమోలోగస్ సిరీసా? ఓకే, యా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హోమోలోగస్ సిరీస్. ఓకేనండి. స్మెల్టింగ్ ఒకటి, క్యాల్సినేషన్ ఒకటి, రోస్టింగ్ ఒకటి. క్యాల్సినేషన్ ఏం లేదండి, ఇది జరిగేది ఎందులో జరుగుతుందంటే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇది ఒక పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్, అంటే హీట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఇది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్లో జరుగుతుంది. యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ గుర్తుంచుకోండి, ఈ ప్రాసెస్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు MgCO3 ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనం హీట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? MgO + CO2. సపోజ్ CaCO3 ఇచ్చాడు, హీట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ CaO + CO2. ఇదే రోస్టింగ్ అయితే ఇది కూడా పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్సే, కానీ ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ తలక ప్రెజెన్స్లో జరుగుతుంది. ఇది జరిగే ఫర్నేస్ని ఏమంటాం మనం? రివర్బేటరీ ఫర్నేస్. ఇలా డయాగ్రామ్ ఉంటుంది చూడండి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, రివర్బేటరీ ఫర్నేస్. ప్లీజ్ చూడండి. అది ఇందులో ఏం లేదండి, మనం హీట్ వచ్చి డైరెక్ట్గా ఈ ఓర్కి తగులుతుంది, దాంతో వేస్ట్ గ్యాసెస్ ఏమైనా ఉంటే లైక్ SO2 లాంటి వేస్ట్ గ్యాసెస్ ఏమైనా ఉంటే మూవ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఏదైతే వస్తుందో అది మోల్టన్ స్టేట్లో రాదు, మామూలుగా సాలిడ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది ఓర్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ హోమోలోగస్ సిరీస్. ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ తీసుకోండి, ఒక కాంపౌండ్ చెప్పండి, లైక్ C2H5OH అనే కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం. C2H5OH. ఓకే, ఏంటిది? ఇథైల్ ఆల్కహాల్, లేదా దీన్ని మనం ఇథనాల్ అని కూడా అంటాం. దిట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇథనాల్. హోమోలోగస్ సిరీస్ అంటే ఈ కాంపౌండ్కి దీని నెక్స్ట్ కాంపౌండ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ CH2 ఉంటుంది. ఓకే, చెప్పండి. CH2 యాడ్ చేస్తే చెప్పండి. OHని మార్చొద్దు, OHని అలాగే ఉంచండి. చెప్పండి. C3H7OH. నెక్స్ట్ హోమోలోగస్ సిరీస్ చెప్పండి. C4H9OH. నెక్స్ట్ హోమోలోగస్ సిరీస్ చెప్పండి. C5H11OH. ఇది హోమోలోగస్ సిరీస్ అంటే. సపోజ్ CH4 ఉంది, నెక్స్ట్ హోమోలోగస్ సిరీస్ చెప్పండి. హోమోలోగస్ సిరీస్ అంటే మీరు CH2 యాడ్ చేయడమే. చెప్పండి. C2H6. నెక్స్ట్
C3H8, next C4H10, like that. Okay, right. ఇంకా మనకి సోప్లో క్లెన్సింగ్ యాక్షన్ అడిగారు కదా, సోప్లో మనకి 2 ఎండ్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి వన్ ఎండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్, అదర్ ఎండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్. ఓకే, హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్ అలాగే హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ అని 2 టైప్. హైడ్రోఫోబిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద వాటర్. హైడ్రోఫిలిక్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద వాటర్, మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద వాటర్. ఈ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఎండ్ తిన్నగా మన గ్రీజ్ లేదా ఆయిల్ పర్టికల్స్ని మనం ఏదైనా ఒక క్లాత్ని వేసాం అనుకోండి, ఇది క్లాత్లో ఉన్న ఆయిల్ లేదా గ్రీజ్ పర్టికల్స్, యాక్చువల్లీ మురికి అంటాం కదా మనం. ఇది ఏం చేస్తుంది చూడండి, ఇది ఇలా వచ్చి దీన్ని అతుక్కుందా, ఇది వచ్చి దీన్ని అతుక్కుందా, ఇది వచ్చి దీన్ని అతుక్కుందా, చూడండి జాగ్రత్తగా ఎలా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఇదేమో దీన్ని పట్టుకుంటుంది ఇలా. ఏవి హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్స్ అన్ని ఆయిల్ లేదా గ్రీజ్ని పట్టుకుంటాయి. ఇవి ఒక్కసారి మీదకి లేస్తాయి, దాంతో ఈ మురికి ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఒక్కసారి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది హౌ ద క్లెన్సింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద సోప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి దేర్. ఓకే, ఐసోమెరిజం అంటే ఏంటో చూడండి. ఐసోమెరిజం, ఓకే, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమెరిజం. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు మామూలుగా సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ అందరికీ బాగా పరిచయం ఉన్నది C6H12O6. ఓకే, C6H12O6 అనగానే మొత్తం బయాలజీ మొత్తం అదే ఉంటుంది. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సే గ్లూకోజ్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ C6H12O6 ఈజ్ ఆల్సో ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్రక్టోస్. ఇట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద గ్లూకోజ్, ఇట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్రక్టోస్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తాను చూడండి. సో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది? డిఫరెన్స్ అయితే ఫార్ములాలో లేదు, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అయితే సేమ్గానే ఉంది. డిఫరెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అకర్డ్ ఇన్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇలాంటి వాటిని ఏమంటాం మనం? ఐసోమెర్స్ అంటాం. ఐసోమెర్స్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమెర్స్? ద గ్రూప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమెర్స్. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. CH3, CH2, CH2, CH3. ఇదేంటండి? N బ్యూటేన్. మరొక స్ట్రక్చర్ రాస్తాను చూడండి. CH3, CH, CH3, CH3. చూడండి దీని ఫార్ములా ఏంటో చెప్పండి. 1 2 3 4 కార్బన్స్, 5 + 7 + 10, దిస్ ఈజ్ 10 హైడ్రోజన్స్. దీని ఫార్ములా చెప్పండి. 1 2 3 4 కార్బన్స్, 3 3s are 9 + 1, 10 హైడ్రోజన్స్. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్ బట్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐసోబ్యూటేన్. ఇది ఐసోమెరిజం అంటే. ఐసోమెరిజం మీన్స్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఐసోమెర్స్. సచ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమెరిజం. ఐసోమెరిజం బ్యూటేన్ నుంచి మొదలవుతుందండి. బ్యూటేన్ నుంచి మొదలవుతుంది, చూసుకోండి. ఓకేనా, బ్యూటేన్ నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్. యా, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ? ఓకే, ఒకసారి కంబస్టన్ అంటే ఏంటో చూడండి. ద కంప్లీట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఏ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనమాట. ఎయిర్ ప్రెజెన్స్, ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్లో బర్న్ అవ్వడం. లైక్ CH4 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇది ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్లో బర్న్ అయింది. బయటకు ఎవరు వచ్చారు మనకి? CO2 అండ్ H2O. ఈ రెండు వచ్చాయి బయటికి. ఇది కంబస్టనేగా. జనరల్లీ ఆల్కేన్స్, ఆల్కైన్స్, ఈ మూడిట్లో ఈ రెండు అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇవి బర్న్ అయ్యేటప్పుడు సూట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. మనకి పొగలాగా వస్తుంది. ఇది క్లీన్గా బర్న్ అవుతుంది మనకి. ఓకేనా, ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకేనా, సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్లీన్ బర్నింగ్ జరుగుతాయి. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ యూ కొంత ఈ ఎబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి, వీటిలో హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని మనం ఎలా వాడతాం? దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూస్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్స్. వీటిని మనం ఫ్యూయల్స్ కింద వాడతాం. ఓకేనా, ఇది కంబస్షన్ అంటే. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? అంటే మొత్తం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం కష్టం అవుతుంది. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఎనీ టాపిక్ సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్కస్ దట్. మొత్తం ఒకేసారి అంటే ఇది అంటే క్లాస్ మొత్తం అదే అయిపోతుంది కదా. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఎనీ స్పెసిఫైడ్ టాపిక్? యా గైస్, స్పెసిఫైడ్ టాపిక్ ప్లీజ్.
ఓకే, ఎవరో సోలార్ కుక్కర్ అడిగారండి ఇక్కడ. సోలార్ కుక్కర్ జాగ్రత్తగా చూడండి. సోలార్ కుక్కర్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది? కాన్కేవ్ మిర్రర్ షేప్లో ఉంటుంది. సోలార్ కుక్కర్ని తయారు చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ యాక్రిలిక్ మిర్రర్స్. ఈ యాక్రిలిక్ మిర్రర్ షీట్ని మనం ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటూ, డిష్ యాంటెనా ఉంటుంది కదా మన టాటా స్కై, బాటా స్కై, దాన్ని ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకేనా? ఇలా. నౌ వెన్ సన్లైట్ తెలుసు కదా మీకు, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫోకస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ దగ్గర మనం ఏదైనా బౌల్ పెడితే అది కుక్కర్లా బిహేవ్ చేస్తుంది. అక్కడ మనకు వంట చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్లీజ్. ఐసోమెరిజం అయిపోయింది, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. యా ప్లీజ్, అడిగిన టాపిక్. ఓకే, ఎస్టరిఫికేషన్ అండ్ సాపోనిఫికేషన్. ఎస్టరిఫికేషన్ చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఎస్టరిఫికేషన్ చూడండి, ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటాం. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో 1 ml గ్లాషియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, చూసుకోండి, గ్లాషియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అంటే ప్యూర్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనమాట. ఫార్ములా CH3COOH. అలాగే వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ 1 ml ఇథనాల్. ఫార్ములా ఏంటి? C2H5OH. ఇందులో వేసేసి దీంట్లో ఒక 2 or 3 drops ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4ని యాడ్ చేయండి. బికాస్ H2SO4 ఈజ్ ఏ డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్. డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాటర్ని రిమూవ్ చేసేదన్నమాట. సో వేసేసాం ఇదంతా. దీన్ని ఒక బీకర్లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఆ బీకర్లో కొంత వాటర్ తీసుకుంటాం, డైరెక్ట్గా హీట్ చేయకుండా స్టీమ్ మీద అనమాట హీట్ చేసినట్టు. దీన్ని ఒక ట్రైపాడ్ స్టాండ్ మీద పెట్టి బన్సన్ బర్నర్తో హీట్ చేస్తాం. దీన్ని ఒక 5 minutes 6 minutes లేదా 10 minutesలో హీట్ చేసేసి మరొక బీకర్ తీసుకుందాం. ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక 40 to 50 ml వాటర్ తీసుకుని ఈ కంటెంట్స్ని ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. మీరు ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగానే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ స్వీట్ ఆర్డర్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్. ఆ స్వీట్ ఆర్డర్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఏమంటాం మనం? ఎస్టర్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టర్. కెమికల్ రియాక్షన్ చూడండి, CH3COOH ప్లస్ C2H5OH gives rise to, it is going to produce in the presence of concentrated H2SO4, it is going to produce CH3COO C2H5 plus H2O. ఇది మనకి కావాల్సిన స్వీట్ ఆర్డర్డ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టర్. దీన్ని ఎస్టర్ అంటాం. ఓకేనా? దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, స్వీట్ ఆర్డర్డ్ సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నమాట ఈ రియాక్షన్తో. వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ రియాక్షన్ యాజ్ ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇందులో బీకర్లో ఏం తీసుకున్నాం మనం? టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏం తీసుకున్నాం చూడండి, 1 ml గ్లాషియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, 1 ml ఇది ఇథైల్ ఆల్కహాల్. దాంట్లో ఒక 2 to 3 drops ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని యాడ్ చేయండి. ఈ మొత్తం కంటెంట్స్ని ఒక బీకర్ మీద హీట్ చేయండి. ఓకేనా? బన్సన్ బర్నర్ హెల్ప్తో హీట్ చేయండి. ఒక 10-15 minutes హీట్ ఒక 5 minutes హీట్ చేశాక ఈ కంటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని ఒక 40 to 50 ml వాటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. ఇలా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయగానే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ స్వీట్ ఆర్డర్డ్ సబ్స్టెన్స్. ఆ స్వీట్ ఆర్డర్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఏమంటాం మనం? ఎస్టర్ అంటాం. ఈ రియాక్షన్ని ఎస్టరిఫికేషన్ అంటాం. ఇది ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్. చూసుకోండి, ఇక్కడ వాటర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏం చేసిందో అర్థమైందిగా, ఇట్ రిమూవ్ ద వాటర్. అందుకని దీన్ని మనం డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ చూస్తారా ఒకసారి? ఆల్కేన్స్ అండర్గో అవుతాయి. సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ విల్ బి డన్ బై ఆల్కేన్స్. ఇవి ఎవరి ప్రజెన్స్? క్లోరిన్తో జరుగుతుంది ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. హాలోజన్స్ అనమాట జనరల్లీ. ఇది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. చూడండి, ఒక హైడ్రోజన్ని రిమూవ్ చేయండి, ఆ ప్లేస్లో క్లోరిన్ పెట్టండి. ఓకేనా? CH3. ఓకే, బికాస్ కార్బన్ తెలుసు కదా మీకు, టెట్రావలెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 4 హైడ్రోజన్స్లో ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ క్లోరిన్. Now you are going to have CH3Cl plus, చూడండి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ అండ్ హియర్ క్లోరిన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ HCl. కంటిన్యూ చేయండి రియాక్షన్. CH3Cl plus Cl2. రిమూవ్ అనదర్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. రిమూవ్ అనదర్ హైడ్రోజన్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ CH2Cl2 plus HCl. కంటిన్యూ చేయండి. ఇది కూడా సన్లైట్ ప్రెజెన్స్లోనే. కంటిన్యూ చేయండి. CH2Cl2 plus Cl2 gives rise to, ఒక హైడ్రోజన్ని తగ్గించండి, ఆ ప్లేస్లో క్లోరిన్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. CHCl3 plus HCl. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయండి.
CHCl3 plus Cl2 gives rise to CCl4 plus HCl. All the hydrogens has been removed and replaced by chlorine. ఒకసారి చూసుకోండి ఈ కాంపౌండ్స్ ఏమంటాము? క్లోరోమీథేన్, డైక్లోరోమీథేన్, ట్రైక్లోరోమీథేన్, టెట్రాక్లోరోమీథేన్. ఇవి IUPAC నేమ్స్. మామూలుగా రాయాలనుకుంటే మిథైల్ క్లోరైడ్, మిథిలీన్ క్లోరైడ్, క్లోరోఫామ్, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. ఓకేనా? రైట్. సో లెన్స్ లా, ఫారడేస్ లా ఏం చెప్తుంది మనకి? ఫారడేస్ లా ఏం చెప్తుందో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫారడేస్ లా ఏం చెప్తుంది మనకి? ఎప్పుడైతే మనం మ్యాగ్నెట్ని మూవ్ చేస్తామో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF అని చెప్తుంది. సో ఇండ్యూస్డ్ EMF వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా కరెంట్ వస్తున్నట్టేగా. ఆ కరెంట్ డైరెక్షన్ గురించి చెప్పేలానే ఉంటాం మనం లెన్స్ లా అంటాం. అంటే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో that induced current is going to be produced in what direction will be told by Lenz law. So ఒక్కసారి Lenz law ఏంటో చూడండి. The induced current will appear in such a direction that opposes the change produced in it. This is what we called as Lenz law. Okay na? The induced current will appear in such a direction that produces the change, that opposes the change produced in it is called as Lenz law. మించి మీకు పెద్దగా అవసరం లేదు, క్లాస్ 12తో నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకే, మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మెయిన్గా 4 పాయింట్స్ అని మీరు మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ని 4 పాయింట్స్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆటామిక్ వెయిట్. ఎందుకని అడగండి, ఎందుకంటే ఆ టైంలో తెలిసింది ఒకే ఒక ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటమిక్ వెయిట్. అంతే. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్. ఓకే, తెలుసు కదా మీకు గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ గురించి. ద వర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రూప్స్ అండ్ ద హారిజంటల్ రోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పీరియడ్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ఆటమిక్ వెయిట్స్. ఇలా మెయిన్ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి. కరెక్షన్ ఆఫ్ ఆటమిక్ వెయిట్స్. ఆ టైంలో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఆటమిక్ వెయిట్స్ తప్పుగా ఉండేది. ఎగ్జాంపుల్ బెరీలియంని తీసుకోండి. బెరీలియంది 13.5 అన్నారు, కానీ హీ హాస్ కరెక్టెడ్ టు 9. నాట్ ఓన్లీ బెరీలియం, ఇండియం తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కింద. యూ కెన్ టేక్ ఇండియం యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ గోల్డ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ కరెక్టెడ్ బై మెండలీఫ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ వి సే ద ఎనామలస్ పెయిర్. చూడండి, యాక్చువల్లీ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్తాడంటే లోయెస్ట్ ఆటమిక్ వెయిట్ నుంచి హైయెస్ట్ ఆటమిక్ వెయిట్ పక్క వెళ్తాం. కానీ ఒక్క చోట మాత్రం లైక్ మనకి అయోడిన్ అండ్ టెల్లూరియం, ఈ 2 ప్లేసులు జాగ్రత్తగా చూడండి. అయోడిన్ అండ్ టెల్లూరియం విషయంలో మాత్రం ఈయన కొంచెం ఆర్డర్ చేంజ్ చేశాడు. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే దానికి ఆయన జస్టిఫై ఇచ్చాడు, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సరిపోతాయి అని. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే. ఓకేనా? ఇది మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మెయిన్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకుంటే మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ రాయడం చాలా ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్లీజ్. ఓకే, ఇంకా ఎకా ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంది. ఇది కూడా చూసుకుంది. ఇందులో నుంచి బిట్స్ కూడా వస్తాయి మనకి. ఎకా ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆయన ప్రిడిక్షన్ చేశాడు అనమాట. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తల ఆటమిక్ వెయిట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిడిక్టెడ్ బై హిమ్, లైక్ ఎకా, బోరాన్, ఎకా సిలికాన్, ఎకా అల్యూమినియం. ఎకా అల్యూమినియం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గాలియం, ఎకా బోరాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్కాండియం, అండ్ ఎకా సిలికాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జర్మేనియం. ఓకేనా? ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఈ 4 పాయింట్స్ని గుర్తుంచుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, డిఫెక్ట్స్లో కూడా మీరు వీటిలో డ్రాబ్యాక్స్లో కూడా ఎనామలస్ పెయిర్ ఒక డ్రాబ్యాక్ రాయొచ్చు. అలాగే డిస్సిమిలారిటీస్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్ కూడా ఒక ఇది చేయొచ్చు మీరు. ఓకేనా? సో మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ ఓవర్. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అయానిక్ అండ్ అయానిక్ బాండ్ నిన్నే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. అయానిక్ బాండ్ అంటే ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ టు అనదర్ ఆటమ్. కోవలెంట్ బాండ్ అంటే so is nothing but the bond which is formed by sharing of electrons between 2 atoms. Ionic bond, transferring of electrons between 2 atoms. Covalent bond is sharing of electrons between 2 atoms. Okay na? This is first difference. Next one, somebody is asking me difference between, okay sir, prism కి సంబంధించి పెద్ద క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఈ ప్రిజంలో వాడు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఇది ఇన్సిడెంట్ రే అనుకోండి. ప్రిజం A, B, C. జనరల్లీ ప్రిజమ్స్ ఈక్విలేటర్లు ఉంటాయి,
కాబట్టి మనం దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం అంటాం. జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం. ఒకసారి డయాగ్రామ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని పార్ట్స్ అడుగుతాడు. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే కదా, ఇది నార్మల్ అనమాట. ఓకేనా, ఇది మళ్ళీ నార్మల్, ఇక్కడ నుంచి రిపీట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ I1, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ I2, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ R1, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ R2. ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఇన్సిడెంట్ రేని, అలాగే ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఎమర్జెంట్ రేని. ఈ రెంటి మధ్య యాంగిల్ ఏమంటాం మనం? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. ప్రిజంకి ఎన్నైనా యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఉంటాయి, మ్యాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్. యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ ఒకటే ఉంటుంది. ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2, R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం ఫార్ములా ఏంటి? సైన్ A ప్లస్ D/2 బై sin A/2 is the formula. ఓకే, జస్ట్ అంటే బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ చాలా ఈజీ అని మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ 9th క్లాస్లో ఉన్నది మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. గుర్తుంది కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ విత్ హై వెలాసిటీ ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ పాత్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్బిట్ ఆర్ షెల్. As long as the electron is revolving in the specified path, its energy remains constant. అందుకని that orbit is called stationary orbit or stationary shell అంటాం. ఇది ఫస్ట్ stationary shell. సెకండ్ పాయింట్ దేని గురించి చెప్తుంది మనకి? సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ అబౌట్ ఈచ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ డెసిగ్నేటెడ్ బై ద లెటర్స్ KLMN or n is equal to 1, 2, 3, 4. Orbit nearest to the nucleus has less energy. Orbit farther from the nucleus has more energy. గుర్తుంచుకోండి, K shell, M, N shell లో K shell కి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, N shell కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అలాగే థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ whenever electron jumps from high energy state to low energy state, the difference in the energy is emitted in the form of radiation. E2 minus E1 is equal to h nu. ఇది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ లో మొట్టమొదటి గుర్తుంచుకోండి. ఇది మెయిన్గా it tells us about the atom which has only one electron. 1 electron కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దిస్ థియరీ ఈజ్ నాట్ అప్లైడ్. ఇది బోర్స్ అటామిక్ థియరీ. 9th క్లాస్ యూ కెన్ అప్లై ద 9th క్లాస్ థింగ్. ఓకే, 2-methyl pentane 3 ఆల్ అడిగారు. చూడండి, పెంటా అంటే తెలుసు కదా, 3 ముందు 5 కదా, సారీ 1, 2, 3, 4, 5. నేను సింగిల్ బాండ్స్ ఎందుకు వేస్తానంటే ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి. 3 ఆల్. ఓకే, 3 ఆల్ అంటే ఏం రాస్తాం? OH. 2-methyl అంటే CH3 కదా. ఇక మిగతా అన్నింటినీ హైడ్రోజన్స్తో నింపేయండి. 1, 2, 3 ఆల్రెడీ 4 ఉంది. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 అండ్ హియర్ 1, 2, 3, 4. చెప్పండి, CH3, CH, CH3, CHOH, CH2, CH3. ఇంతే, చాలా ఈజీ. ఓకేనా, ఇవి ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఓకే, రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఓకే, సాపోనిఫికేషన్ అంటే ఓకే, సోప్స్ కెన్ బి ఇప్పుడు సోప్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ అండి. సోప్ని తయారు చేసే ప్రాసెస్ సాపోనిఫికేషన్. సోప్స్ ఎక్కడ నుంచి తయారవుతాయి? సోప్స్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఫ్యాట్స్ బై ద హైడ్రాలసిస్ in the presence of a base. Okay, soaps can be directly obtained from oils or fats by the hydrolysis in the presence of a base. That's why this process is called as saponification. ఈ ప్రాసెస్ నే saponification అంటారు. ఓకేనా, బక్మిస్టర్ ఫ్లోరిన్ అంటే C60 లో మొత్తం 32 రింగ్స్ ఉంటాయండి. 32 రింగ్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 20 hexagon and 12 pentagon రింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, బక్మిస్టర్ ఫ్లోరిన్ కంటైన్స్ 20 అవి ఉంటాయి, 12 ఏమో ఇవి ఉంటాయి. 20 hexagon and 12 pentagon రింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దీంట్లో హైబ్రిడైజేషన్ గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్.
దీన్ని మెయిన్గా దేనికి వాడతామంటే స్పెసిఫిక్ యాంటీబయాటిక్స్ టు టార్గెట్ ద రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా, అలాగే క్యాన్సర్ సెల్స్ని కిల్ చేయడానికి కూడా వాడతారండి. ఓకేనా, ఇది గుర్తుంచుకోండి. C60 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 32 rings in which 20 are hexagon and 12 are pentagon. మెయిన్గా దీనిలో ఉండే హైబ్రిడైజేషన్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్, దీన్ని క్యాన్సర్ సెల్స్ని కిల్ చేయడానికి వాడుతున్నారు. ఓకేనా, యూ కెన్ సే దిస్. Ohm's law. Okay, Ohm's law. So what is Ohm's law? At constant temperature, ఈ పాయింట్ని కంపల్సరీ రాయండి. మొట్టమొదటి దీంతోనే స్టార్ట్ చేయండి. At constant temperature, potential difference is directly proportional to the applied current. At constant temperature, potential difference is directly proportional to the applied current. దీన్నే మనం కాన్స్టెంట్ తో రాస్తే V is equal to IR. R stands for resistance. ఇందులోంచి మీకు ఓమిక్ అండ్ నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఓమిక్ కండక్టర్ అంటే ఏంటండి? కండక్టర్స్ విచ్ ఒబే ఓమ్స్ లా ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఓమిక్ కండక్టర్స్. వీటిని మనం లీనియర్ కండక్టర్స్ అని కూడా అంటాం. కండక్టర్స్ విచ్ డు నాట్ ఒబే ఓమ్స్ లా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్స్. వీటిని నాన్ లీనియర్ కండక్టర్స్ అని కూడా అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఓమిక్ కండక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ మెటల్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్స్ ఆర్ సెమీ కండక్టర్స్. డోంట్ రైట్ ఇన్సులేటర్స్. Semiconductors are electrolytes. Best examples ivi non-ohmic conductors ki. So examples of the ohmic conductors are all metals. Examples of the non-ohmic conductors are semiconductors are electrolytes. Filament of the bulb is made up of tungsten. Guturchukondi, it is made up of tungsten. Fuse wire ni lead tho cheyali because it is having low melting point. Tungsten is having high melting point, high specific resistance. Okay, na? Confuse about them. Dobereiner law of triads. Okay, law of triads. Who proposed the law of triads? Dobereiner. Triad ante enti? What is the meaning of triad? Group of 3 elements. Okay, first you start the answer with triad means group of 3 elements. According to ABC anukondi. Those are the 3 triads. Then according to triad theory, the atomic weight of the midest element is approximately equals to the mean of the first and third elements. The atomic weight of the midest element is approximately equals to the mean of the first and third elements is called as triad theory. మీరు ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోండి 2 examples. One example is LINAC. ఇలా మీకు గుర్తుంటుంది LINAC, LINAK. Second one is FeCONY, ferrous cobalt nickel. గుర్తుంచుకోండి రెండు, LINAC and FeCONY. LINAC, FeCONY. Lithium, sodium, potassium, ferrous, cobalt, nickel. Okay, these 2 are called examples of Dobereiner triad. So triad theory was proposed by Dobereiner. Triad means group of 3 elements. According to triad theory, the atomic weight of the midest element is approximately equals to the mean of the first and third elements. Okay, right. So somebody is asking, prove R is equal to rho L by A. Okay. Resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor, where temperature and area are kept constant. Second point, resistance of a conductor is inversely proportional to the cross section area, where length and temperature are kept constant. So you రెండింటిని కంబైన్ చేయండి ఒకసారి. R is proportional to L, R is proportional to A, then R is proportional to L by A multiplied with a constant. R is equal to rho L by A, where rho is called as specific resistance and units of specific resistance are ohm meter. చూసుకోండి, R is equal, rho is equal to ఏమవుతుంది? R A by L. R units ఏంటి? Ohms. Area units ఏంటి? Meter square. Length units ఏంటి? Meters. These 2 will be cancelled. So units are ohm meters. Okay, right. Next question please. I have already clarified all the doubts. Okay, first lesson lo meeku unna formulas em unnayandi? 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. దీన్ని మనం మిర్రర్ ఫార్ములా అంటాం. M is equal to HI by HO is equal to minus V by U. దీన్ని మనం మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా అంటాం. ఇంతకు మించి ఇందులో ఫార్ములాలు ఏం లేవండి. ఎప్పుడైనా ఇలా అడిగాడు అనుకోండి, మిర్రర్ ఫార్ములాని మనం ప్లేన్ మిర్రర్కి ఎలా అప్లై చేయొచ్చు? ఓకే, 1 by focal length is going to become infinity is equal to 1 by U plus 1 by V. This is going to become 0 is equal to
1 by u plus 1 by v. 1 by u is equal to minus 1 by v. u is equal to minus v. ఇది ప్లేన్ మిర్రర్కి. ఐ డోంట్ థింక్ ఇదేం అడుగుతాడని అనుకోవట్లేదు. గుర్తుంచుకోండి, మిర్రర్లోంచి మిర్రర్ ఎన్ని ముక్కలైనా ఫోకల్ లెంగ్త్ మారదు. మిర్రర్ని వాటర్లో ముంచినా దాని ఫోకల్ లెంగ్త్ మారదు. ఎన్ని ముక్కలైనా ఫోకల్ లెంగ్త్ మారదు, వాటర్లో ముంచినా ఫోకల్ లెంగ్త్ మారదు. ఓకే, లెన్స్ అనుకోండి, ఎన్ని ముక్కలైనా ఫోకల్ లెంగ్త్ మారదు. వాటర్లో ముంచితే బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఓకే, బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే. ఓకే, థెర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే గుర్తుంచుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్. థెర్మైట్స్ ప్రాసెస్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా. థెర్మైట్స్ ప్రాసెస్ మామూలుగా ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు CuSO4 ప్లస్ Fe ఉందనుకోండి, ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? CuSO4 Fe. ఫెర్రస్ అండ్ కాపర్, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. ఫెర్రస్ ఈజ్ హైలీ రియాక్టివ్ కంపారిటివ్లీ కాపర్. అందుకని గుర్తుంచుకోండి, హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్ కెన్ రీప్లేస్ ఏ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్. హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్ కెన్ రీప్లేస్ ఏ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్. కాబట్టి ఈ రియాక్షన్లో కాపర్ని బయటికి తల్లేస్తుంది. FeSO4 ప్లస్ Cu. ఇదే మీరు ఈ రియాక్షన్ ఎలా రాశారనుకోండి, FeSO4 ప్లస్ Cu ఏంటి అని అడిగితే వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ నో రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎందుకు? కాపర్ ఈజ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్, ఫెర్రస్ ఈజ్ హైలీ రియాక్టివ్. ఏ లీస్ట్ రియాక్టివ్ కెనాట్ రీప్లేస్ ఏ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్. ఓకే, థెర్మైట్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ టైటానియం క్లోరైడ్ ఉంది, దీన్ని సోడియంతో రియాక్ట్ చేశాను అనుకోండి. సోడియం ఈజ్ హైలీ రియాక్టివ్, టైటానియం ఈజ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్. That's why what is going to happen? It is going to form NaCl and titanium will be out. So ఈ రియాక్షన్లో ఒక హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్తో లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్ని రియాక్ట్ చేయిస్తే దెన్ మనకు కావాల్సిన మెటల్ని ఆప్టైన్ చేసేయచ్చు. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ థెర్మైట్స్ ప్రాసెస్. కాబట్టి ఈ రియాక్షన్లో మనం Fe2O3 ప్లస్ Al gives rise to Al2O3 plus Fe. ఈ రియాక్షన్లో సివియర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్డ్. ఈ హీట్ వల్ల దిస్ ఫెర్రస్ ఆప్టైన్ విల్ బీ ఇన్ మాల్టన్ స్టేట్. దాంతో మనం వెల్డింగ్ లాంటి ప్రాసెస్లో వాడచ్చు. రైలింగ్స్ని జాయిన్ చేయడానికి కానీ, క్రాక్స్ని జాయిన్ చేయడానికి కానీ, మనం రైల్వే ట్రాక్స్ ఎక్కువ జాయిన్ చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్ వాడతాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ థెర్మైట్స్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇది థెర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ లెన్స్ సైన్ కన్వెన్షన్. ఓకే, సైన్ కన్వెన్షన్ చూస్తారా లెన్స్కి? ఓకే, ఒక బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, విల్ టేక్ ఏ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. బైకాన్వెక్స్ లెన్స్లో ఇదేమవుతుంది? P. బైకాన్వెక్స్ లెన్స్కి దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ F1 అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ C1. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ F2 అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ C2. ఓకే, మనం జనరల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెడతాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో పెడతామో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ మైనస్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ప్లస్. ఓకే, ఇదే బైకాన్కేవ్ అయితే చూడండి ఏమవుతుందో. If it is biconcave, this is P, this is F1, this is C1, this is F2 and this is C2, and this is going to become minus and this is going to become plus. అంతేనండి. ఓకేనా, ఈజియెస్ట్ వే. జనరల్లీ నానో ట్యూబ్స్ దీని మీద రీసెర్చ్ జరుగుతుందండి. పేరు చూడండి, గ్రాఫైట్లో ఏముంటాయి మనకి? గ్రాఫైట్ ఏంటంటే ఇలా లేయర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట. గ్రాఫైట్ లేయర్స్లా ఉంటుంది. ఆ లేయర్స్ని కనుక మనం బెండ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇంటూ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇలా మనకి ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం? నానో ట్యూబ్స్ అంటాం. ఈ నానో ట్యూబ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మాలిక్యులర్ కండక్టర్స్ అనమాట. అంటే దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇక రాబోయే రోజుల్లో వీ కెన్ ఫైండ్ నానో ట్యూబ్స్ ఇన్ కండక్టర్స్ అనమాట. మన కండక్టర్స్తో పాటు చేయొచ్చు. వీటిని మనం సోల్డరింగ్ చేస్తాం కదా, వాటిలో చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. అలాగే వీటిని సింగిల్ సెల్లో ఇంజెక్ట్ చేయడానికి కూడా వాడతారండి. అంతకుమించి పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం అవసరం లేదు దీని గురించి. నెక్స్ట్, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఫస్ట్ సింథటిక్ కాంపౌండ్ ఏంటండి? ల్యాబొరేటరీలో తయారైన ఫస్ట్ సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏంటో చెప్పగలరా ఎవరైనా? ల్యాబొరేటరీలో తయారైన ఫస్ట్ సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ల్యాబొరేటరీలో ఎనిబడి? ల్యాబొరేటరీలో తయారైన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏది ఫస్ట్? బెర్జీలియస్ అంటాడు, అసలు ఎవరు తయారు చేయలేరు అంటాడు. ఒకటి తయారు చేసి చూపిస్తాడు, ఆయన పేరు నేను చెప్తాను, మీకు హింట్ ఇస్తాను, ఓలర్. ఈయన తయారు చేసిన కాంపౌండ్ ఏంటి? యూరియా. ఓకేనా? కెమికల్ ఫార్ములా చూసుకోండి, NH2CO NH2 ఈజ్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ యూరియా. ఓకేనా? ఇది యూరియా కెమికల్ ఫార్ములా. స్ట్రక్చర్ కూడా గీస్తున్నాను నేను, NCON, ఇది యూరియా స్ట్రక్చర్.
రైట్. ఎనిబడి ఎల్స్? ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్? కరోజన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏం లేదండి, ఆయిలింగ్, గ్రీజింగ్, పెయింటింగ్, గ్యాల్వనైజింగ్, ఇవి టెక్నిక్స్ అండి కరోజన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి. ఓకేనా? రైట్. ఎనిబడి ఎల్స్? అయిపోయినట్టేనా? ఎనిబడి హ్యావ్ డౌట్స్? Yeah, urea is right answer. Urea is absolutely right. Anybody having doubts? మీకు ఎవరైనా లాస్ట్ మూమెంట్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. జనరేటర్ అంటే ఏంటి? జనరేటర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ Faraday's law of electromagnetic induction. It works under the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Factors influencing ionization energy. The first one is atomic size. Second one is nuclear charge. Third one is penetrating power. Fourth one is shielding effect. And fifth one is stable electronic configuration. Stable electronic configuration. Atomic size, nuclear charge, penetrating power, shielding effect, and stable electronic configuration. These are the factors influencing ionization energy as well as electron affinity. గుర్తుంచుకోండి, రెండు ఒకటే, రెండింటికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటే. డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫారడేస్ లా అవసరం లేదండి మీకు. డెరివేషన్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్లో అడగడు. ఈ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి, ఎగ్జామ్లో అడగడు అవి. సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ one terminal to another terminal is called, throughout the wire, is called as potential difference. దీన్ని మనం potential difference అంటాం. The work done in moving charge from one terminal to another terminal. The work done in moving charge from one terminal to another terminal is called as potential difference. Okay. Shall we end? ఓకే, మీరు నెక్స్ట్ టాపిక్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, ఐ థింక్ మనం ఎండ్ చేస్తే బెటర్. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమున్నాయండి? ఒకటి నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, ఇది నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్. Third one is length of the conductor. Fourth one is cross section area. Okay, ఇవే factors influencing. Okay, balancing combustion reaction. ఇప్పుడు CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O ఇచ్చాడు కదా. ఫస్ట్ చూడండి, స్టెప్ నెంబర్ 1 బ్యాలెన్స్ కార్బన్స్. ఆల్రెడీ కార్బన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. Step number 2, balance hydrogens. So how many hydrogens are there? 4, and here 2. That's why we are going to write 2 here. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిజన్స్ని కౌంట్ చేయండి. ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 4. ఇక్కడ 4 ఉంటే ఇక్కడ బై 2 రాయండి. ఎంత ఉంటే నెంబర్ అంత బై 2, అంటే 4/2 ఎంత? 2. ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. చాలా ఈజియెస్ట్ వే. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ చాలా ఈజీ. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, ఈ రెండు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ హై ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లో ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే రేడియేషన్ ఉంటుందో దానివల్ల ఫామ్ అవుతుంది. దీంట్లో డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్, గుర్తుంచుకోండి, డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ బ్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి. అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ లో ఎనర్జీ నుంచి హై ఎనర్జీకి వెళ్ళినప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఇది. దీనిలో బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డార్క్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్.
రైట్, ఇట్స్ ద టైమ్ టు ఎండ్ ద క్లాస్. అండ్ చేసేద్దామా మరి, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అదర్ టాపిక్స్ ఆల్సో. మీరు ఇంకా అదర్ టాపిక్స్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు ఎండ్ ద క్లాస్. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ కంటిన్యూస్లీ మనం ఇంకా క్లాసెస్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. విల్ హ్యావ్ మ్యాథమెటిక్స్ డౌట్స్ సెషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజికల్ సైన్స్. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా మీరు యూ కెన్ మెసేజ్ మీ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఓకేనా, సచ్ దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యూ కెన్ ఏబుల్ టు నో అబౌట్ ద వాట్ ఎవర్ ద నోటిఫికేషన్స్. ఐ థింక్ it's the time. సో ఓకే, యా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాయండి ఎగ్జామ్. వచ్చిన వాటితోనే ఆన్సర్స్ స్టార్ట్ చేయండి. దట్ వుడ్ బి ఈజియెస్ట్ థింగ్. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్.